आदाब, मैं हूँ शफक जाफरी और मेरे साथ हैं दुर्र शहवार। Assalamu alaikum and how are you everyone? आदाब अर्ज़ है, अस्सलाम वालेकुम। आज का शो बहुत ख़ास है और मैं अपना थोड़ा-सा कैमरा घुमा लूँ इस तरफ, बिल्कुल जब तक बिल्कुल मैं बिल्कुल कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कैप्शन में लिखा था, वैसे तो ये है प्रोग्राम चिट-चैट विद अप्वा। ये हमारा टॉक शो होता है जो एवरी ट्यूसडे होता है और हम इस दफ़ा थोड़ा लेट आए क्योंकि बहुत सारे काम थे, अपने टास्क को पूरा करना था। चिल्ड्रन वीक। अच्छा, आप लोगों ने अपने कमेंट्स लिखते रहना है। वालेकुम अस्सलाम सबीन सुहेल, इस दफ़ा भी आप बाजी लेके आईं। सबसे पहले आपका सलाम कायनात मोहम्मद सुहेल, वालेकुम अस्सलाम सोबिया आसिम, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आप लोग हमेशा साथ होते हैं। चिल्ड्रन वीक जो अक्टूबर का 4th वीक होता है, उसमें पूरी दुनिया में और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में चिल्ड्रन वीक बनाया जाता है। आज इत्तेफाक से एक चाइल्ड केयर सेंटर में जाना हुआ। बहुत गौर से मेरी बात को सुनिएगा। और वहाँ एक सीनियर एजुकेटर जो बच्चों का एक ग्रुप टाइम होता है, उसमें मैट के ऊपर सारे बच्चों को बिठाकर और वो ग्रुप टाइम कर रही थी। उसमें उसने एक बुक खोली और वो बच्चों के सामने रखी और बताया कि ये चिल्ड्रन वीक है और इस वीक की खासियत क्या है, इस वीक में क्या करना है। मैं उसकी बात सुन रही थी और साथ-साथ अपना एक आर्टिकल तैयार कर रही थी, क्योंकि उसने मेरी सोच को झंझोड़ के रख दिया था। चिल्ड्रन वीक। उसने कहा सबसे पहले उसने एक डेफिनेशन बताई, चिल्ड्रन वीक के बारे में बताया, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी। बच्चे बहुत दिलचस्पी के साथ उसकी गुफ्तगू को सुन रहे थे। उस सीनियर एजुकेटर ने बताया, किताब का पहला वर्क खोलकर। उसने कहा कि देखिए, दुनिया में बहुत सारे रंग और नस्ल से ताल्लुक रखने वाले बच्चे होते हैं। कोई गोरे होते हैं, कोई काले होते हैं, कोई भूरे होते हैं। कुछ के बालों का रंग काला होता है, कुछ का सुनहरा होता है, ब्लॉन्ड हेयर जिन्हें कहते हैं, कुछ का ग्रे होता है, कुछ की आंखों का कलर नीला होता है, काला होता है, ब्राउन होता है, हरा होता है। लेकिन ये सब बच्चे जीने का हक रखते हैं। बच्चों को कौन सी बुनियादी सहूलतें देना सबसे ज्यादा जरूरी है। उस सीनियर एजुकेटर ने बताया, बच्चों का हक है कि उन्हें पानी मिले। पूरी दुनिया के बच्चों को पानी मिलना उनका हक है। पानी जिसको वो पिए, पानी जिससे वो नहाएं, पानी जिसके साथ वो खेलें। पानी वो बुनियादी हक है जो दुनिया के हर बच्चे को मिलना चाहिए। मेरे दिमाग में एकदम से करबला के नन्हे प्यासे बिलखते बच्चों की पुकार अल्लाह तश के सुनाई दी। और बहुत दूर से नहीं, मुझे सेम वही आवाज फलस्तीन के बिलखते सिसकते बच्चों की सुनाई दी। अल्लाह तश। प्यास की शिद्दत से बिलखते हुए बहुत दूर नहीं, इसी दुनिया के एक कोने में बसने वाले फलस्तीनी बच्चों की पुकार अल्लाह तश, जिन पे पानी बंद कर दिया गया है। 1400 सदियां गुजर गई वाक़या करबला हुए। हम हर साल वाक़या करबला की याद में नवासा रसूल और उनके ख़ानदान के बच्चों और उनके बूढ़ों, जवानों और असीरों की याद में गम बनाते हैं और सबीले इमाम हुसैन लगाते हैं। कहाँ हैं सारे मुसलमान? क्यों नहीं समझ में आ रहा कि फ़लस्तीन के बच्चे अल्लाह तश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। वो सीनियर एजुकेटर ने बोला कि दूसरा जो बुनियादी हक है जो मिलना चाहिए दुनिया के सारे बच्चों को, वो है फूड, खाना। बहुत अच्छा लगा मुझे। बच्चे बड़े गौर से सुन रहे थे। किसी बच्चे ने कहा, पिज्जा भी मिलेगा ना, हमारा फेवरेट फूड है। किसी ने कहा, हमें पास्ता खाना होता है। किसी ने कहा बिरयानी, क्योंकि इंडियन और पाकिस्तानी बच्चे भी उस सेक्टर में मौजूद थे। कुछ इटालियन बच्चे थे तो इटालियन फूड के बारे में मालूम कर रहे थे। चिल्ड्रन वीक के ऊपर सीनियर एजुकेटर बता रही थी कि पानी के साथ बहुत जरूरी जो है वो है फूड। बच्चे हाथ उठा उठा के अपने फेवरेट फूड का नाम ले रहे थे और वो सर हिला के कह रही थी, तुम्हारा हक है,
تمہیں یہ کھانے کو ملے. کوئی کسی بھی ڈش کا نام لے رہا تھا, وہ کہتی تھی ہاں تمہارا حق ہے, تم ترقی یافتہ ملک میں بستے ہو, اگر کسی بھی چیز کی کمی آئے گی تو تم آواز اٹھا سکتے ہو کہ ہمیں یہ نہیں ملتا. ہم کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ یہ انسانیت کے علم بردار کے بھوکے پیاسے بلکتے بچے فلسطین کے اسی دنیا اسی خطے میں موجود ہیں, جن پہ کھانا پانی بند کیا گیا, جن کو امدادی سامان بھی نہیں پہنچ رہا, جو ملبے کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں ہے انسانیت کے علم بردار؟ چلڈرن ویک. اس سینئر ایجوکیٹر نے پھر آگے بڑھ کر یہ کہا, صرف یہی نہیں کہ پانی اور کھانا ملے, بہت ضروری ہے کہ تمہیں تمہاری فیملی کے ساتھ رہنے اور ساری آسائشیں انجوائے کرنے کا موقع دیا جائے, موقع فراہم کیے جائیں. سب نے کہا ہاں فیملی تو بہت ضروری ہے. اس نے کہا ہاں تمہارے فادر, تمہاری مدر, تمہارے سسٹر, تمہارے برادر اور تمہارے گرینڈ پیرنٹ, یہ سب بہت ضروری ہیں کہ وہ آپ کے پاس صحت مند موجود ہونے چاہیے. بچے بڑے خوش ہو کے کہنے لگے, اور ہمارے انکل آنٹی جب ہمارے پیرنٹس نہیں ہوتے, کام پہ بزی ہوتے ہیں, تو ہماری ممی ان کو فون کرتی ہیں, وہ ہمیں سینٹر سے بھی لینے آتے ہیں, وہ ہمیں گھمانے بھی لے جاتے ہیں. سینئر ایجوکیٹر نے کہا نا 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 نا, وہ آؤٹ سائڈر ہوتے ہیں. تمہارے فیملی والے, وہ جو تمہارے پیرنٹس ہیں, تمہارے سبلنگس ہیں, وہ تمہارے قریب رہیں. مجھے بلکتے ہوئے بچوں کی وہ پکار سنائی تھی جو میں نے ریسنٹ ویڈیو میں دیکھی تھی. ان کے سامنے ان کے ماں باپ چیتھڑوں میں تبدیل ہو گئے, بچے رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے کشمیر میں جب ایک باپ کو مارا گیا تھا, اور فلسطین میں ایک باپ کو مارا گیا, سینے پہ چڑھ کر وہ ناسمجھ معصوم بچہ اٹھاتا تھا, جھنجھوڑ رہا تھا, اٹھ جاؤ بابا اٹھ جاؤ, ہم اکیلے رہ جائیں گے, میں یتیم ہو جاؤں گا, مجھے ڈر لگ رہا ہے, بابا اٹھ جاؤ, مجھے گنز کی فائرنگ کی آواز سنائی دے رہی ہے, بابا اٹھ جاؤ. کتنا ڈر جاتے ہیں نا بچے. یہ انسانیت کے علم برداروں کو یہ کیوں نہیں نظر آیا اس چلڈرن ویک کے اوپر کہ صرف آپ کے بچوں کے لیے ہی ماں باپ یا فیملی ضروری نہیں ہے, فلسطین اور کشمیر کے بچوں کے لیے بھی فیملی بہت ضروری ہے. پھر سینئر ایجوکیٹر نے بولا صرف یہی نہیں بلکہ ہیلدی انوائرمنٹ ملنا چاہیے سارے بچوں کو. سب بچے پوچھنے لگے ہیلدی انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے؟ سیف انوائرمنٹ. کوئی ایسی بات بچوں کے سامنے نہ ہو جس سے بچوں کا ذہن خراب ہو, نہ بچوں کو ایسے آلات سے سامنا کرایا جائے جس سے بچوں کے دل میں خوف پیدا ہو. مجھے تیز بم دھماکوں کی آواز سنائی دینے لگی, میں سن ہو گئی وہاں بیٹھے بیٹھے. گنز کی آواز, بم بلاسٹ کی آواز, اور وہ ریت ہوتی ہوئی بلڈنگز میری آنکھوں کے سامنے آ گئی جس کے ملبے تلے فلسطینیوں کے جنازے بھی دفن ہو گئے. چلڈرن ویک, یہ چلڈرن ویک جب سیلیبریٹ کریں نا تو اس چلڈرن ویک میں فلسطین اور کشمیر کے بچوں کو بھول نہ جائیے گا. وہ بچے بھی آپ کی توجہ کا انتظار کر رہے ہیں, منتظر ہیں آپ کی توجہ کے. چلڈرن ویک, چلے آئیے مل کے چلڈرن ویک بناتے ہیں. درے بچوں کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ شفق, آپ نے اتنا جو ایک خوبصورت طریقے سے ایک بہت سینسیٹیو ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے شو کا آغاز کیا ہے, اور سب کے لیے بہت تھاٹ پرووکنگ سٹارٹ کیا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ سب بچوں کے لیے کیا ہر انسان کے لیے بس یہی ضروری ہے, ڈگنیٹی, صاف ہوا, پانی, بیسک نیسیسٹیز آف لائف. ایک انسان کو زندگی میں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سیفٹی آف لائف, سیکیورٹی آف لائف, پانی, غذا, کسی قسم کی بھی ذہنی یا ہم ان کو کہتے ہیں نا سٹریس یا ٹینشن سے فری ماحول, تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکے, ایک اچھے شہری, ایک اچھے انسان کے طور پر بڑے ہو سکیں. تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ تو کسی کو بھی نہیں چاہیے ہوتا. اس کے بعد تو سب لگژریز ہیں, بیسک نیسیسٹیز مل جائیں, یہی بہت ضروری ہے. اور آج کل کی دنیا میں تو بہت ساروں کو, جیسے آپ نے کہا کہ یہ بھی نہیں ملتا, تو بس یہ مل جائے تو
اللہ کا شکر میں ہے. آج دیکھ رہی تھی وہ سینئر ایجوکیٹر یہی بتا رہی تھی بچوں کو, اور بچے حیرت سے پوچھ رہے تھے اچھا ایسا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کچھ ملک ایسے, کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر بیسک فوڈ نہیں ملتا, بیسک جو آپ کی ڈیلی جو آپ کی سہولیات ہوتی ہیں وہ نہیں ملتی. مجھے اب شاید میں اور تم بہت زیادہ سوچ رہے ہیں, لیکن میرے ذہن سے فراموش نہیں ہو رہے فلسطین کے بچے, جہاں بجلی نہیں ہے, جہاں پانی نہیں ہے, جہاں کھانا نہیں ہے, جہاں دوائیاں نہیں ہیں, جہاں ہاسپٹلس کے اندر بلاسٹ ہو رہے ہیں, بچے ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہا ہے, اور ہم کتنے بے حس ہیں کہ ہم نے کھانا کھایا ہے, میں نے بھی کھایا, آپ نے بھی کھایا ہوگا. ہم کھا رہے ہیں کہ انسانی جبلت ہے کہ ہم رہ نہیں سکتے, چل نہیں سکتے, ہمیں بچوں کو کھلانا ہے. لیکن ہر ایک نوالے پر ضرور سوچئے کہ مظلوم آپ کو پکار رہا ہے, آپ کی پکار کا منتظر ہے, کیونکہ آپ کی اور میری آواز ان کی زندگیوں میں تبدیلی لا سکتی ہے, شاید تھوڑا سکون لے کر آ جائے. تو آپ کا فرض ہے اس کو ضرور سوچئے, کیونکہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں, انسانیت کا مقصد اوروں کے کام آنا. ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. سب کو وعلیکم السلام. فراح خان سلام. چیمپئن, اب ہمیں سے چیمپئن کون ہے پہلے یہ بتا دیجیے. چیمپئن, اچھا ایک ہی چیمپئن کو کہا, چیمپئنز نہیں کہا, پھر اس وقت آپ بول رہی ہم تھی. ہم دونوں جھگڑا کریں گے کہ چیمپئن کون ہے. اور صدف نے ہلو گرلز کا ہے, تو I like that, گرلز Sadaf. دو, تو ہم 2 گرلز ہو گئے. تھینک یو سو مچ. اچھا ہم ایک خاص مہمان کا بھی ویٹ کر رہے ہیں, وہ بھی آئیں گی جب تک تھوڑا ٹائم ہے. دونوں چیمپئن ہیں. اوکے آپ بھی چیمپئن ہے فرا, وی مس یو. شبنم الماس تھینک یو سو مچ. پروگرام کو شیئر کیجیے گا لوگوں کو, اور بتائیے گا ٹیوزڈے ہم آتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں. اس پروگرام کو آپ اسپانسر بھی کر سکتے ہیں, آپ کے خاص پروگرامز کی ڈیٹیل بھی اناؤنس ہوں گی. سب سے پہلے یہ کہ ہمارے پاک ویمن ایسوسی ایشن اور پہچان ٹی وی کے اسپانسر اوسس, منور رفیق بھائی, اوپن ریڈیولوجی, لائن کمپنی, اور بھی بہت سارے اسپانسرز ہیں جو ساتھ آتے رہتے ہیں. اوکے سو ہم 2-3 جو ایونٹس ہیں ان کی بھی اناؤنسمنٹ آپ کو بھی ڈالیں گے, اور جیسے کہ ہم ڈالتے رہتے ہیں. چلڈرن ویک کے حوالے سے بات کروں گی میں آپ کی بھی تھوڑی سی جو ہے نا انفارمیشن لوں گی. جو ہم پردیس میں بستے ہیں لوگ, ان کو بہت ساری تکلیفوں اور پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اسپیشلی بچوں کو گرو کرنا. یہاں پہ اتنی فیسلٹیز ہیں, کھانے کی ویرائٹی, ہیلدی فوڈ اور ہیلدی انوائرمنٹ, بہت کچھ, بہت اچھے آپشنس ہیں. لیکن جو دیسی پیرنٹس ہیں, جو اپنے ملک کو چھوڑ کر آئے, ان کو بہت ساری پرابلمس کا شکار ہونا پڑتا ہے. ہم ایز اے سوشل ورکر, ہمارے پاس بہت عجیب و غریب قسم کے کیسز آتے ہیں, پرابلمس آتی ہیں. لاسٹ ویک مجھے لگتا ہے وہ سیم ہی پرابلم ہے, 3 فیملیز کے بچے اور ان کی پرابلمس. 2 بچوں نے مجھ سے خود رابطہ کیا, ایک میں پیرنٹس نے رابطہ کیا, 2 کی مجھے خود صرف خبر آئی. جہاں 17 کراس کرتے ہیں اور 18 کے پاس پہنچتے ہیں, بہت سارے بچے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں, پیرنٹس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. جیسے ڈاکٹر صدر, ڈاکٹر فرا ہیں, کبھی آپ ہمارے ساتھ آئیں, اس ٹاپک پہ بات کریں. جو ینگسٹر ہیں, جو یوتھ ہے, وہ بے انتہا کنفیوز ہو رہی ہے, اور ہمارے لیے تو بچے ہی ہیں. بچے کتنے ہی بڑے ہو جائیں, ماں باپ کی نظر میں وہ بچے ہی ہوتے ہیں. یعنی ہم بھی اپنے ماں باپ کے آج بھی بچے ہیں. دنیا بہت خوش ہے اس کی ممی آنے والی ہے, میں بھی بہت خوش ہوں. نمکین گوشت کھلائیں گی نا ہمیں, سویٹ, ماؤں سے گلے مل کر کتنا سکون ملتا ہے. اور مجھے تو اپنی وہ سب کے لیے ٹرو ہے کہ ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کچھ بھی ہو, آپ کو تو وہ دنیا کی بیسٹ چیز لگ رہی ہے. بیسٹ چیز لگتا ہے. اس میں مجھے ایک جوک بھی یاد ہے, میں وہ ابھی جو ہے نا جوک بھی سناؤں گی, بریک کروں گی ساری وہ جو ایک ماحول میں بنا رہی ہوں. جو بچے یہاں پہ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کے اوپر بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے, اس سے پہلے کہ کمیونٹی مزید جو ہے وہ پستی کی طرف چلی جائے اور بہت ساری پرابلمس کا شکار ہو جائے. جو یاد ہے ہمارے بچپن میں کیا ہوتا تھا کہ ہمارے جو نیبر کے چچا تھے وہ بھی گھر کے چچا کی طرح ہی ہوتے تھے. نیبر کی خالہ جو ہوتی تھی وہ بھی ہماری خالہ, اور ان خالہ, چاچو, ماموں, محلے کے سب کو یہ حق ہوتا تھا کہ اگر ہم کوئی چیز غلط کر رہے ہیں یا کوئی غلط چیز کھا رہے ہیں تو وہ ہمیں اسی طرح ڈانٹ دیتے تھے جیسے فیملی ممبرز ڈانٹتے تھے. تو یعنی فیملی سپورٹ کے ساتھ محلے داری کی سپورٹ بھی ہوتی تھی, رشتہ داروں کی بھی سپورٹ ہوتی تھی. یہاں پہ اس سپورٹ کی بہت زیادہ کمی ہے. تو آپ جو پیرنٹس ہیں ان کو دوست بھی بننا ہے, دادا دادی بھی بننا ہے, خالہ ماموں بھی بننا ہے, ساری چیزوں کا وہ کرنا ہے. جو نہیں ہوتا وہاں پہ 2-3 چیزیں جو میں نے نوٹ کری ہے, جو مجھے یوتھ نے بھی بتایا اور جو پیرنٹس نے بھی بتایا, جو سب سے بڑی پرابلم ہو رہی ہے نا, وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم لوگ نا بڑے منافق ہو گئے. جو ینگ جنریشن ہوتی ہے نا, مجھے یاد ہے کہ میں اپنے دور میں جب میں تقریریں کیا کرتی تھی تو اسٹیج پہ جب میرے سامنے جو ہے نا سینئر بیٹھے ہوتے تو ان کو میں کہتی تھی ہم سچے ہیں, آپ لوگ اتنے سچے نہیں ہیں,
हम सच और हक बोलते हैं। और आज दोबारा मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अब हम जब इस स्टेज से आप 30 क्रॉस कर जाते हैं, 40 क्रॉस कर जाते हैं, आप उतने ज्यादा झूठे होने लगते हैं, और जो नीचे की जनरेशन होती है वो उतनी ज्यादा सच्ची होती है। वो ये बात है ना शफक कि बच्चा जो होता है वो मन के सच्चे हैं, और उनके दिमाग, दिल और उनकी पर्सनैलिटी करप्ट नहीं होती जमाने की धूल से, जमाने की मुनाफकत से। वो मतलब वो कहते हैं ना, बच्चों के दिल शीशे की तरह होते हैं, नजर आता है जो जैसा है वैसे ही नजर आता है, क्योंकि उनके जहन मासूम होते हैं। वो तो आप फिर जब इंसान ग्रो करता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो वक्त की, जमाने की, मसलहतों की धूल। यार ये लफ्ज आपने बहुत अच्छा बोला, मसलहत है। जब आज वो सीनियर एजुकेटर बच्चों को जब पढ़ा रही थी ना, तो मैं सोच रही थी मासूम बच्चे, ये वो बहुत परेशान हो रहे थे कि अच्छा कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें बच्चों को खाना नहीं मिलता, और मैं उनकी मासूमियत देख रही थी कि अभी ये हक और सच की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ेंगे, एज इनकी बड़ी होगी और ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में सांस लेना शुरू करेंगे, तो फिर कुछ सियासी मसलहतें, कुछ माशरती मसलहतें झूठ बुलवाने पर इनको मजबूर। आज इनको शायद फलस्तीन के बच्चों की भूख का ख्याल होगा, लेकिन जैसे ही बड़े होने लगेंगे उनको लगेगा नहीं, पहले अपना पेट भरे, अपने फ्रिज, अपने घर में सारा अनाज हो, उसके बाद आप दूसरों की बात करेंगे। हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि हम फेक बहुत है। मेरा बेटा मुझे कहता है कि फला, तो मैं तारीफ कर रही होती हूँ, देखो उनके बच्चे कितने अच्छे, कहते हम वो फेक है। हम जो फेक है ना, अब कोशिश करते हैं, मैं और दुर्गा तो शायद बड़े बदनाम भी है ना, हम जैसे हैं वैसे क्यों नहीं नजर आ सकते हैं, क्योंकि अब हम अडल्ट हैं। जब हम अपनी एक वो अपने तालीमी सफर भी तय कर चुके हैं, अब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ्स में हैं, तो हमने जो भी गेटअप अपना चूज किया है वो हमारा बहुत सोच समझ के चूज किया हुआ है ना। और चाहे वो प्रोफेशन है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो कम्युनिटी वर्क, कुछ भी है, या मैं एज अ जर्नलिस्ट लिख रही हूँ, बोल रही हूँ, टीवी पे, मीडिया पे यूज कर रही हूँ, ये सब हमने सोच समझ के किया है। अब अगर हम अंदर कुछ और हैं घर के अंदर और बाहर कुछ और हैं, तो उसका सबसे ज्यादा असर, याद रखिए, होगा आपके अपने बच्चों पर। जब आप बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं ना, और जब बच्चों के सामने जो असल होता है, इंसान कुछ कर ले, घर के अंदर जो वो होता है ना, वो असल वो चेहरा होता है। बाहर जब वो अपना एक झूठा चेहरा दिखाएगा और बाहर दुनिया को बताएगा मुझसे अच्छा सच्चा मोमिन कोई नहीं, मुझसे अच्छा सच्चा इंसान कोई नहीं, लेकिन अंदर बच्चों के सामने झूठ भी बोल रहा होगा, जो असली चेहरा होगा वो देख रहा होगा, तो सबसे पहले जो आपको छोड़ के जाएंगे और आपसे नफरत करेंगे वो आपके अपने बच्चे होंगे। फिर उन बच्चों के जो मासूम जहन है, उनको वो सारी चीजें वो लगने लगेगा आपने कैद और बंद में रखा है, तो फिर वो उसको तोड़कर पार करके चले जाएंगे। शायद कि मैं कुछ बात ऐसी करूं जो आपको मुनासिब ना लगे। फराह है मेरे साथ, डॉक्टर फराह, डॉक्टर सदफ, वो मेरी बात से कितना एग्री करती हैं। यहाँ जो मुझे एक और प्रॉब्लम जो कॉमन मेरे कई केसेस में जो प्रॉब्लम कॉमन लगी थी, वो ये प्रॉब्लम कॉमन लगी थी कि यहाँ का सिस्टम ये कहता है कि 14-15 साल का बच्चा हुआ, उसको इंडिपेंडेंट कर दो, उसको कमाने के लिए भेज दो। बच्चों के हाथ में जैसे ही अपनी कमाई आती है, उनको माँ बाप के कितने ही हजारों लाखों डॉलर्स खर्च करना भी मामूली लगता है। उनकी अपनी कमाई वो अपने ऊपर खर्च करेंगे, उनको जैसे ही लगता है कि वो इंडिपेंडेंट हो गए, तो वो फिर पढ़ाई से भी दूर भागते हैं, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से भी वो तो पहुंच ही नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे होते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, मतलब उन पैसों को यूज करते हैं अपने आप को संवारने में, अपनी पढ़ाई। लेकिन मेजॉरिटी के साथ ये मसला आया कि जहां उनके हाथ में पैसे आए, वो बहुत मामूली होते हैं कि उस वक्त जवानी का जोश और जज्बा होता है। जहां आपने उनको ये कहा कि आप जॉब करना शुरू कर दें, और वो भी 18 से पहले ही, वहां पर उनकी जहनों में रऊनियत और थोड़ा सा ये तकब्बुर भी आ जाता है कि हमारे पास इस उम्र में अपने पैसे हैं, हमने अपने माँ बाप की परवाह नहीं करनी, हमने सुनना नहीं, समझना नहीं। मैं चैलेंज करूं आपके थॉट को थोड़ा सा? नहीं, मैंने बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं भी ये समझती थी कि बच्चों को, मेरे ख्याल में वो गोरा सिस्टम में नहीं डिपेंड, इस तरह नहीं चैलेंज करने की बात कर रही, मैं इस तरह चैलेंज करने की बात कर रही हूँ। मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स डाउन टू पेरेंटिंग, जो आप पहले हाईलाइट कर रही थी ना, कि आपने घर में क्या क्या सिखाया है, नॉट बाय सेइंग दोस थिंग्स, बट अपने एक्शन से बच्चों को क्या सिखाया, किस तरह के। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी एग्जांपल दे सकती हूँ।
میں نے ارن کرنا شروع کیا تھا 18 ایئر سے پہلے. میں نے انٹرنشپس کرنی شروع کی تھی, کام کرنا شروع کیا تھا. لیکن مجھے لگتا ہے کسی بھی انسان کو, بچوں کو اسپیشلی, وہی والی بات جو آپ کہہ رہی ہیں, کچے ذہن ہیں, وہ کسی طرف بھی جا سکتے ہیں. انڈیپینڈنس ویسے ہی نشہ ہی ایسا ہے کہ آپ کے پاس اپنا پیسہ آ جائے, انڈیپینڈنس آ جائے, تو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے. مجھے لگتا ہے اٹ کمز ڈاؤن ٹو پیرنٹنگ. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے نا, لازمی نہیں ہر انسان جس کی اولاد ہو اس کو پیرنٹ بننا بھی آتا ہو. آپ نے اپنے بچے کو گراؤنڈڈ کیسے رکھنا ہے, ان کے اندر وہ ویلیو سسٹم کیسے انکارپوریٹ کرنا ہے کہ یہ جو ورلڈلی چیزیں ہیں یہ ان کو الٹے راستے پہ نہ لے کے جا سکیں, سیدھے راستے پہ رکھیں. اور تو مجھے لگتا ہے یہ بڑا ٹرکی ہو گیا ہے آج کل کے زمانے میں. صرف پیسے ہی نہیں, ایکسس ٹو انفارمیشن, انٹرنیٹ, یہ ساری ہمارے دور میں شاید سوشل میڈیا اس طرح اتنا ایڈوانس نہیں تھا, بہت ریئر چیزیں تھیں, سمپل تھا. یا فیس بک آیا تھا, ہم لوگ اس کو ہی بہت زیادہ وہ ڈش لگی, ڈش کے بعد وہ جو ہے میرے تو اماں ابھی تک نہیں لگانے دیتی تھی, مجھے یاد ہے ہمارے, ہم تو ابھی تک ہمارے. اچھا, میں اس چیز کے بڑے خلاف ہوں کہ آپ سوشل میڈیا سے دور رکھیں. میں کہتی ہوں بچوں کو بالکل سوشل میڈیا کا ایکسس دیں. حضرت علی نے کہا, ان کا قول ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح پروان نہ چڑھائیں جس طرح آپ کو پروان چڑھایا گیا, کیونکہ سائنس کی اور یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال ان کو بچوں کو کرنے دیں. وقت کی ضروریات ہے, وقت کی ضرورت ہے. میرا پوائنٹ پھر وہیں پہ آ جاتا ہے کہ آپ جو اپنا وہ ہپوکریٹ والا جو ہے نا, وہ آپ جو اپنا دوسرا فیس دکھاتے ہیں نا, یعنی باہر کچھ اندر کچھ, بچے آپ کی عزت نہیں کرتے, بچے آپ کو آئیڈیلائز نہیں کرتے. ہمارا آئیڈیل کون تھا؟ لڑکیوں کا تو اسپیشلی پہلا آئیڈیل, پہلا ہیرو ہی اس کا باپ ہوتا ہے, پھر ان کے بھائی ہوتے ہیں. مطلب اس طرح کر کے آپ آگے بڑھتے ہیں. ہمارے بچوں کے آج کل آئیڈیل ماں باپ نہیں ہو رہے ہیں. وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے نا, ہمیں بہت سیریسلی اس بات کے اوپر سوچنا ہوگا. اچھا, اب یہ کیونکہ پہچان کا جو پلیٹ فارم ہے وہ تو سب کے لیے ہے, لیکن بینگ مسلم فیمیل, ہم کیونکہ پاکستان کے بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں, ہمارے یہاں بہت ضروری سمجھا جاتا ہے. ہم تو وہ لڑکیاں ہیں جن کو آزادی, جو لوگ کہتے ہیں آپ کو بڑی آزادی, وہ آزادی نہیں, وہ خود مختاری یا وہ کانفیڈنس یا اعتماد ہمیں دیا گیا کہ آپ کام کر سکتے ہیں. آپ اپنی بیٹیوں کو پہلے تو اعتماد دیں, آپ کام کر سکتے ہیں, ان کو ان کی تعریف کریں. لیکن میں کسی کا پروگرام سن رہی تھی, انہوں نے کہا وائٹامن این بہت ضروری ہے. وائٹامن این پتا ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا پیرنٹس کو آج کے دور میں وائٹامن این دینا نہیں آتا, نو کرنا. اور وہ اتنا ڈر جاتے ہیں کہ بھائی بچے گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. بچے اگر آپ نے شروع سے ہی وائٹامن این دیا ہو نا, یعنی نو بھی کرنا سیکھیں, بیلنس ان لائف, تو وہ نہیں کرتے. تو ابھی بہت سارا سننے کو مل رہا ہے جو کہ ہم بہت ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کر سکتے, لیکن ہم ضرور, ہمیں ان ایشوز پہ بات کرنی چاہیے, کیوں نہیں کریں. بہت ساری لڑکیاں مسلم فیملیز کی گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں, اور پھر وہ ہمارے یہاں وہ بوائے فرینڈ کا کلچر ہضم نہیں ہوتا. لیکن یہ ریالٹی ہے کہ آپ کے درمیان میں یہ ہو رہا ہے کہ پھر وہ بغیر نکاح کے اپنے بوائے فرینڈس کے ساتھ رہ رہی ہیں. ماں باپ کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی نا, سو پینفل. یہ ویلیو سسٹم ہے نا جو آپ کو انکلکیٹ کرنا ہے اپنے بچوں میں. اور آج کی جنریشن ایسی ہے کہ ان کو وائٹامن این وداؤٹ کسی لاجک اور ریزن کے آپ دیں, ہضم ہی نہیں ہوگا, ہضم نہیں ہوگا, وہ تھوک دیتے ہیں. آپ کو بہت لاجیکل بیسس پہ بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. ان کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ وہی ہمارے, پھر وہی بات ایسے ساؤنڈ کرتے ہیں. کسی زمانے میں ہمارے بڑے ایسے کہتے تھے تو ہم کہتے تھے پتہ نہیں کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں, اب ہم ایسے باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے وقتوں میں یہ نہیں ہوتا تھا. بٹ بات یہ ہے کہ ہمیں تو ابھی بھی ہمارے پیرنٹس نو کہہ دیتے ہیں تو وی کانٹ آرگیو اور وی کانٹ آسک فار دی ریزن, اور وہ لاجیکل. لیکن آج کل کے بچے لاجک مانگتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ ہے میرا, یہاں پہ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ہماری جو گیسٹ آنی تھی ان کو بھی آپ میسج کر دیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ صرف لڑکیوں کا بغیر نکاح کے لڑکوں کے ساتھ رہنا ہی حرام نہیں ہے, بلکہ لڑکوں کا بغیر نکاح کے گرل فرینڈس کے ساتھ رہنا بھی حرام ہے. تو جو بات آپ لڑکیوں کے لیے کہہ رہے ہیں وہ لڑکوں کے لیے بھی کہیں, کیونکہ جو پردے کی آپ بات کرتے ہیں نا وہ آنکھوں کا, نگاہ کا, حیا کا ہے, اور وہ مرد اور عورت دونوں میں برابر ہے. جب آپ یہ فرق کرتے ہیں اور لڑکیوں کو نیچا اور لڑکوں کو سپیریئر رکھتے ہیں تو وہاں پر یہ ساری پرابلمز شروع ہوتی ہیں. سو جانے کم ہوں گے کم اس دنیا کے غم. اور ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ آ گئی ہیں تو ہم ان کو ویلکم کریں, اور ہم بڑے خاص ٹاپک پہ بات کریں گے. اسکرین کے پیچھے کون ہے ہم دیکھتے ہیں.
आप वेलकम करेंगी? मैं बिल्कुल वेलकम करूंगी. हमारे साथ Beautiful. we have none other than Durga Owen joining us today. Durga is not just working in the political arena. She's very politically literate and, enlightened and, very well aware of the dynamics of the politics in Australia. But she is just such a, how we know her is she is such a wonderful woman who is always uplifting other women, guiding them Yeah, according to best of 100% true. 100%. guiding them according to best of our capabilities, and always there to support us whenever we are not sure of anything, whenever we need guidance. She is the one we go to. Welcome on Durga. board, Durga. How are you, darling? Good evening. I'm well. Thank you for having me. Thank you How are so much you? for coming in. I know we have messaged you like we have given you a very short notice, but thank you so much for coming and agreeing to join us today. Thank you. Durga, because I used to work in childcare center as well, so I saw some special, conversation today in between our educator, senior educator, in between the kids, and she explained about the Children Week because this week is the Children Week, and she explained how the food and water and healthy life is important for all childrens. What do you think about children of Palestine? So, as we all know and have been watching on TV, it is a very dire situation at the moment in Gaza. And over 5,000 Palestinian people have lost their lives in the assault by the Israeli government in the last week plus. So you might also know 40% of the population in Gaza are children under the age of 15. So a lot of the people who have been injured and or have died have been children, and they have been specifically targeted, as we can see in the media and the reports that are coming from the ground, from the hospitals, from the workers on the ground, as well as the doctors and people like that. So we are having a humanitarian crisis where the lack of water and food and nourishment is an issue, but also the air raids and the ground offensive on top of that. A lot of children do not are orphaned or have no idea where their parents are, and a lot of parents who have no idea where their children are. So it is a terrible situation at the moment. And I'm here speaking as a Tamil woman, a mother of 3 children, and somebody who has also faced a genocide in Sri Lanka and has lost family and friends. I don't speak for the Palestinian community here. I don't have the right to. But I am part of a group called Tamils for Palestine, and also as an academic at Western Sydney University, I feel that we have to come together in solidarity, and also we need to raise our voices now more than ever. Yeah. Durga, we have been having this conversation, and there were a lot of people like you who are talking and raising voice in favor of Palestinians and against the war crimes happening in Gaza and the genocide happening there. There are a lot of misinformation and confusions created among the communities to stop them from talking against this war crime or raising their voice against this genocide. I'd like to you to comment a little bit on how politics in Australia specifically, and some of the politicians are talking or passing on comments like, if if government sees someone, talking against Israel or anti-Zionist,
working on anti-Zionist agenda, their immigration or their national, their status, their nationality will be, in some kind of danger. They'll be taken, their nationality will be taken away from them, or things like that, which further create fear amongst the immigrant community. And so what are your comments, and what would you like to share with our communities? And add some more things as well. Some of the organizations try to, um, uh, try to depress me and said, look, if you say anything related to Palestine, so you're not able to get any funds and grants from government, because You won't be able to work for your community, because then you'll be kind of in a way blacklisted organization who's not supporting government stance on this critical issue. So what will be your comment, and what would you like to share with the community to help them understand this situation better? So first, to say that we do have specific laws against hate speech, and specific laws about what can be said and what type of protest you can have, especially in New South Wales. And burning of flags and hate symbols are also illegal. And so it's important to keep in mind how you get your message across. And at this time, it is very important, especially in this cause, that there is no way getting the message across in a violent or abusive or hateful way is going to get the message through to people who are decision makers or who speak for us as Australians. And so it's important that we do it in a very organized and systematically and legally, and also a collectively empowering way. So I suggest that there might be a lot of rage that is underlying what's happening there. It's important not to make any derogatory comments about any particular race or religion. You can be critical of a foreign government, but you cannot be supportive of a particular organization that might be deemed under Australian law to be a terrorist organization. So I want you to keep that in mind when you speak about this. And also there are certain things that your member of parliament and or your government can do, and they're not going to listen to anybody who is going to say it in a hurtful way. So in support of the cause of saving the lives of the Palestinian people and the greater cause of Palestinian liberation, but also right now calling for a ceasefire so that we can save the lives and provide humanitarian aid, is to make sure that we communicate our message clearly and articulately in a way that does not incite any hate. So that's the first part of your question. The second part is that you can protest, come to the protest. It's important you do, because I know that you feel that protests don't work, and sometimes they don't. But in this circumstance, we have no other choice. Okay? We as Australians can only get our message through to our MPs and our government through letting them know that us as individuals, as Australian residents and citizens, really care about this issue. And if they hear that we care about this issue, that will make some difference. And so writing to your local MP, your federal MP, but you can also write to your state MP, and ask them to convey your message to the federal MP. It is very important that you do that. And you do it as an individual, as a family, but also as a community organization, a mosque, a church, a temple, but also as a business.
as a local Oh, business good person, idea. Hmm. as a accountant, as a teacher, as a childcare worker, as a cleaner, as a doctor. You could do it as your profession as well. To say, hi, this is who I am. I live in your electorate, and this issue matters to me. And I want to convey to you that it matters to me. I want you to call for a ceasefire or advocate my position. And there is no harm in doing that. You are not going to be cornered and sidelined. Your citizenship or your residency is not going to be affected. The government's not going to put you on a list where you're not going to get a partner visa or a student visa or any other thing. Hmm. And the processes are followed for other things as well. Your organization or association is not going to be blacklisted and not given a grant, or your service is not going to be banned. None of those things, if you do it appropriately and you do it respectfully and you do it clearly. Because as a citizen of this country, you have the right to advocate your position to your government, who is then on all our behalves making a statement to the world and those foreign governments and their allies and in the United Nations on behalf of us. So our governments, our voices, our Hmm. collective voices, they represent to the world. And what you're saying is, hi, my voice is this. Hmm. Yeah, This is what I care about. And can you advocate that? And there is absolutely. you don't have to worry at all about doing that. And as a Palestinian advocate or a activist, someone who is not Palestinian by birth or race or association, Same here. but somebody who really believes that people of the world deserve human rights, they deserve justice, they deserve self-determination, I feel right now we need you to speak up, because every minute there is somebody dying in that country wastefully, and we want you to say something so that our government could then say something. And Australia is quite respected in the world, and that they could advocate this collectively. So all we're calling for is a ceasefire. Stop bombing. Hmm. Let's look at the humanitarian situation and the next steps that we have to take. We're not talking about any other issue at the moment. We're not talking about 1948 and Nakba. We're not talking about land grabs at the moment. We're not talking about any of those other issues, all of which are just Hmm. as important. Hmm. Right now, what we're talking about is us writing to our local MPs Hmm. and our federal ministers and the Prime Minister to say, hi, I'm a citizen, I'm a resident, I'm a student visa holder, I am a person living in this country, and this issue matters to me. Absolutely. I'm feeling That's very much relaxed. Thank you so much, that's beautiful, Durga. Naseem. So, viewers, your voice is very important for the sake of humanity. So, Durga, your advice is fantastic advice, not only for the community organizations. If you are the business owner, so your For responsibility to everyone. send the letter to the Absolutely. your federal minister and the MP. Any other suggestions, like how we able to do any good thing for Palestinian people? So any other suggestion? What can I do? Like, if someone do, like, people are asking us and talking to us about if they want to do some kind of donations or want to contribute to any kind of aid that might be going, or something. um if you have any ideas or any thoughts There are on. many organizations that are raising funds. You can find them very clearly. There are Muslim organizations and also international organizations like Doctors Without Borders and, Red Crescent, and lots of organizations who are doing great work on the ground, that you could donate to. And I suggest you do. The second thing you could do is also donate to advocacy organizations like APAN, Australian Palestinian Action Network. By you donating to them, they're able to then
do all of the collective advocacy work that needs some funding. They need money to print and organize communications and meetings and do lots of lobbying and things like that. And also student organizations and organizations like the Palestinian I think I forgot the organization that does the protests in Yeah. Sydney. You can support them. So you can donate money for humanitarian aid, but also for advocacy, because we need both Mm, for very this. important. The next thing you can do is APAN, Australian Palestinian Action Network, have a standard letter. So there's a link that you guys have that you can share with all your members. And you click on the link, you put your name and address, and it'll send a letter to your local MP and all the ministers on your behalf, to let them know that you care about this issue. So if you don't want to write your own email or letter yourself, I suggest you use this to do that. Yeah. And the third thing I would say is, please collectively have any events or any vigils or any Yeah. sort of awareness Seminar, like for event awareness seminar. Hmm. that could keep the message happening, because we would like everybody to try to go to a protest in the city, but I know not everyone can do that, Yeah. right? So if you can't do that, then you could go to a vigil, you could go to another event, a forum, you can go to a silent, quiet protest outside an MP's office. You can go and silently stand there holding a sign saying Wow. peace or Yeah. something Very. like that. You could do Wow. various other things to show that you care. Your mosque or your church or your temple can also be participating in that, in announcing special prayers for Palestine or Special a prayer. video, and Very good. inviting your local councillors, mayor, MP to those prayers or events as well. You could do other things. You could get children involved in drawing pictures of love and peace, and sharing them online or to your local MP, or doing it in a local park, or any of those sort of things. If all of those things are also difficult, but you can give out flyers about what happens for APAN. They have flyers about what's happening and how people can be involved. You can maybe give some flyers outside a train station or a university or something like that. There is a lot of work to do. We can't afford to stay home and be depressed. I know Yeah. I want to cry when I see all of this happening, and it Oh, feels like horrible I don't news. want to eat or walk out of my house. It feels like everything is going on with our lives. Our children are going to school and sport and everything, but back behind our minds, the back of our minds, we're thinking Yeah. all of this is happening over there. Same here. Being involved in some way will help you, right? It'll help you also advocate in some way. And if you have an event, it might be good to then invite members of parliament or politicians or people like that, and at that time speak out about Palestine and how you're feeling about the issue. Exactly. So, we want opportunities where we can advocate, and and you, as the Australian Pakistani Women's Association, do it very, very well. I don't have to tell you. Thank No, thank you so much, Durga. I think some of the things, some of the practical things that you have guided community on are very important. Oh. They might look small if you will look at them individually, but collectively, they, like, when a number of people are doing that, it definitely makes a huge difference. We should not be thinking about that we do not have a voice, or our voice does not make any difference. I think each and every voice makes a difference. We need to keep on trying. And you rightly said, we all, while going to office, looking at the news, cry in the train, and then wipe our tears and get on with all our daily routine. But we at the same time should be doing some
practical things that can help or advocate for the ceasefire. But you have talked about Durga inviting the local MPs and involving them in our there. I know it's a political question, but we have seen that majority of the elected government or parliamentarians are not talking in favor of or in support of Palestinian cause at the moment, which is very heartbreaking to see that there is no balance in the opinion. Um, do you think that what would you basically what would be your comments about that? And do you think if as a community we do all these small little things, we'll be able to change that opinion? Of course, every single voice counts in this sort of circumstance. And politically, in diplomatic circles, obviously, it is a sensitive issue, and we have Yeah. seen that come across. But it's important to understand that there is a lot of misinformation out there about this genocide or this conflict, depending on the word you use. Mm. It's important to make clear to everybody that this is not a religious conflict or genocide or a problem. It is not a Jews versus Muslim thing. It is something called settler colonialism, which means that prior to 1948, Palestine was a country of many religions. And I spent quite a bit of time with the Palestinian Christian group locally, and they are advocating just as strongly. And they have faced this situation as well since 1948. And they also are losing family members there right now. So it's easy for a lot of politicians or people in political circles to say it's a religious conflict when it's not. So Palestine was a multi-religious country prior to 1948 and Nakba in 1967, the official state of Israel being announced. So, and all of the things that have happened since then. So it's important that we, in our message, are clear about that fact as well. And the next thing is that if we don't speak up about this, who is Yeah. going to? And I know lots of people say, well, Durga, you were born in Sri Lanka, you were a Tamil woman, what's this got to do with you? And I will say to them, it's about humanity. It It's is. about anywhere in the world when people are losing their lives and they're defenseless, then we have to stand up for them. We're not condoning terrorism. We're not condoning anything that Hamas has done. It was just as sad when 1,400 people in the Israeli side died, but we don't condone the killing that's happening of over 5,000 people so far and continuing, that's happening in Gaza at the moment. Yeah. So I think it's important to voice that. And a lot of times we feel like they should know. They know already. Why should I say something? Like, why would that matter? It does matter. You're one extra person, and everybody in your family should sign that letter so they know everybody is counted. Oh, that's a good idea. Every Yeah. Yes. member needs to As sign. many people supporting Yeah. us. Mom, dad, children, anybody else who's in the house, grandma, grandpa, uncle, auntie, everybody. And just to get the message across, that is really Yeah. important, because this is asking for peace is one thing, asking for a ceasefire and asking for it now is something very important. We need the assault on these innocent people to stop. Yeah.
I have one idea in my mind, because this is the children week and it's Yeah. very important week. No? Why not we arrange some like a peaceful protest with kids, only the kids? Absolutely. Huh? Absolutely. What do you Absolutely. think, Durga? We arrange and gather our kids. Shafaq right now getting the ideas and discussing them online. That's what Shafaq is. Getting Yeah, all the because ideas. it's very important. We Absolutely. actually we are worried about kids of Palestine, Yeah. Yeah. because it's so Almost half of horrible. it. And Yeah. yeah, because I can't control my emotions when I saw the videos. Kids are crying, kids are sitting after the dead bodies of their parents, next to the dead bodies of the parents. What is this? Yeah. Yeah. Mm. It's heartbreaking. But Mm, I guess, yeah. And I love, Durga, how you have actually in a very simple way differentiated between asking for the resolution of whole mm, Palestinian issue and bringing peace to that region and all of that versus just ceasefire right now, because mm. more than 5,000 innocent lives have been lost in this in this insanity. So beautifully good. Do you have, Shafak, any questions? No, after that, Beautiful, yeah, yeah. after the advices of Durga, I have lots of idea in my mind. Yeah. So sorry, Durga, but two, three ideas is there, and I want to discuss with you after this events, and we need to arrange some Yeah. peaceful protest or some seminar and webinar Yeah. for the awareness. And yes, Yeah. we need I to share. think tackling misinformation, all Yeah. the fears to, Hmm. unfortunately, what we see through mainstream media, majority of the mainstream media actually is unfortunate. And I think people like Durga and other who are leading these communities, people, and this cause and guiding us in the right direction is a blessing. And we're really thankful that you are here sharing all that very important information and guiding us through this in the right And the direction. last, there were actually the migrant communities are very much scared. Yeah, They're not able to express their feelings. Any message for migrant people? yeah, Last, yes. My message is that you don't have to fear. We are in Australia, and to some extent, we are equal here. I mean, it is Aboriginal land, and the Aboriginal people have gone through the same things that the Palestinian people have gone through. And so we understand the situation here in Australia very well because it's yeah, parallel to what's happened there. Um, so my suggestion to you is to um, stay positive, stay together, and get that message through. Because your one letter, your one phone call, your one voice raised is still just as important as any other. And there are many opportunities if you don't like to come to a protest out in the city tomorrow morning. Wednesday at 11 a.m. at the Parramatta South Campus in Rydalmere or Western Sydney University. There is a quiet vigil that staff and students and the community are doing together. So if you have kids at school and you're available at 11 and you're not working, and you can come to the Parramatta South Campus in Rydalmere of Western Sydney University. We will be out there in the grass outside and in a peaceful protest. I mean, there are so many other things happening that you can be involved in, but please don't stay silent. Please be Uh, involved. Um, hmm, and you and the migrant communities, there are people saying, I'm not good at English, I'm not that educated, what can I do? Why don't you write that letter in your hmm, language to your local yeah, M? absolutely. Language is only a tool. you Hmm. know hmm, it's not an indicator of intelligence or the right to speak or anything like that. hmm, You can express it in any way. So feel empowered. We're all with you. um, hmm, and we'll all stand together, and especially as women,
we will stand together and voice our support, and also urge the government to call for a ceasefire so that the killings can stop. I mean, at the end of the day, this is absolutely something that we should all be doing for humanity's sake. Yes. Absolutely. But Thank my you. child is no more important than a child in Palestine, and I'm sure Oh, every Absolutely. oh, And you said it right. Like there's no, if it doesn't stop today, what are we doing for future generation? Because if it is today's Palestine, we can't guarantee that rest of the world or other kids Yeah. will be safe in future. So this insanity has to stop. Thank you so much, Durga. Thank you so much Stay with for us. We just yeah. because our time is finished.